Panas. Jadi bangun dari 3 petang, tiga yang tadi. Itu api yang kita melawan. Mudah-mudahan mulai yang kerja apa yang buka aja. Itu ini masuk dalam. Mendidih dia. Oh, mati sendiri dia kalau udah mendidih.
Hello. Okay. Nak share kot. Ni beli kat Shopee. Air panah. Sebab minggu depan kena pergi Kusoh. Lepas tu bawa lah bekai panah ni. Besar kot. Lepas tu nak simpan dia. Macam ni je guys. Hebat lah. Murah je. RM20 je. 20 lebih.